Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Quest'oggi ci dedichiamo a fare qualche missioncina secondaria. Siamo arrivati qui in questo pianeta perché c'è, in questo sistema stellare, perché c'è una missione che ha attirato la mia attenzione. Il ritiro di ELEOS. Atterriamo qua e oggi iniziamo così. Like touching down on a cloud. Your landing skills never cease to amaze. Ok, dobbiamo iniziare a liberarci un po' da queste missioni, anche per cercare di livellare, perché la missione che dobbiamo fare adesso, rivelazione, vai su Masada 3, è un sistema stellare di un livello molto alto, livello 75, noi siamo a livello 31, quindi non conviene, anche perché poi per raggiungerlo dobbiamo fare molti salti e attraversare altri sistemi. Quindi non conviene farlo adesso. Volevo tracciare la richiesta di aiuto in questo sistema qui a Charbidis, o come si pronuncia, ma anche questo è di un livello molto alto, quindi ci liberiamo di queste altre attività, ragazzi. Facciamo questa oggi. Anche perché andando avanti chiaramente ci sbloccherà altre missioni, altre attività, quindi... No wonder no one will work for you. My man is missing, and you're all just here, what? Waiting for him to wander back through the gate? Mr. Halftown, we are trying, but we don't have the manpower. And now half my crew thinks your little band of convicts is just waiting to drag us off and scrap Scusate, us che è for successo orders. qui? Mr. Halftown, our security officer has been put into the infirmary trying to find your worker. We're doing everything we can. All I ask is that you and your crew be patient. You have nothing to fear from us convicts. We are handling it. Then get it done. Or else we are going to have problems. You have my word. Scusi. I'm sorry, love, but the ELEOS retreat isn't taking new residents right now. We've had some issues. Una persona A missing person scomparsa. chief among them. But you're welcome to rest up and refuel here as long as you'd like. So long as there's no bounty hunter after you that's going to kick my brand new door off its hinges. Senti, forse potrei aiutarti ad intracciare la persona scomparsa. Is that the truth? Sì. Because I can't say it's going to be easy work. But if you found the construction crew's missing man, we'd all owe you. Guarda, non ti prometto nulla, ma cercherò di riportarvi il vostro uomo. You don't know how happy I am to hear it. But if you're going to be helping us, well, you should know who it is you're working with first. The staff here, we come from some challenging backgrounds. Nearly all of us have spent time behind bars at one point or another. But our plan is to make this place, the retreat, into something we wish we'd all had. A place to help the galaxy's incarcerated get themselves on firmer footing. We'll bring them here, pay off their bounties, get them job training and a support network. Help them build regular, stable, boring lives to keep them out of the system for good. But I won't pretend that that sort of work doesn't make some people uncomfortable, so I just wanted to make sure you were aware before you signed on. Guarda, forse non concordo al 100% con la vostra visione, ma voglio darvi una mano. At this point, we'll take any help we can get. First place you'll want to start is the infirmary. Our security officer, Greg D'Angelo, was in the process of tracking our missing person, a Mr. Killman, but was injured in the process. He should be able to get you pointed in the right direction. Ok. Vediamo, ragazzi, vediamo. Dove sta Greg?
Eccolo qua. Who are you? Can't the guy heal in peace? Ci vorrà solo un attimo, devo solo sapere dove posso riprendere le tracce di Killman. Sloan found someone else, huh? Well, hopefully, you'll have better luck than I did. I managed to turn up some tracks outside the facility. Bit of a hike, though. Not sure if they were Killman's, but Ixtal's not exactly a bustling metropolis. There was a cave system I scanned nearby, but I got attacked before I could look any further. Next place I was planning to visit once I was on my feet again. I'd start there. Ok, grazie. Beh, abbiamo una pista. Presumo che non sarà dietro l'angolo. Ma che bestie sono? Ma da lì si esce. Oh, state calmi. Allora, dobbiamo capire qual è la via da seguire. Questa. Guardate un po' dove sta. No, no. Oh, I'm not going back. Stay away. stai calmo. Oh God, please, please don't put me back in the bag. I'll do whatever you say. Just please, not the bag. Nel sacco. Esperienza finita, ti porterò in un posto sicuro, vieni. It is? Oh, I'd really, really like that. Yeah, please. Can we go? You do know the way back, right? Andiamo. Oh, cazzo. Questi cristalli ci fanno inciampare. Ma è fatta? Cioè, mi è sembrato troppo semplice, nel senso... Di solito queste missioni si dilungano un po' di più, ecco.
in faccia proprio. Killman! Killman's back! E là. Sì. Mother of God, kid. What happened? I was walking out, and someone threw a bag over my head. They took me... I don't know. It smelled like the inside of the first aid kit. I had to sleep on a steel floor and... Which one of you crooks bagged him, huh? Us? Why the hell would we do that? Waste of a perfectly good bag. You're rambling, kid. Come on. Let's get you cleaned up. You smell like used welder's gear. Mr. Halftown, I have some medical training. I'd be happy to... You stay away from me. I want whoever kidnapped my man found and dealt with, understand? I don't care if it's one of your people or mine or a fucking ghost. Find them. Of course. We'll do Beh, dobbiamo what we can. trovare il responsabile, il rapitore. I'm not interested in excuses. I need to know who did this. Just find my man's kidnapper now. You really did it. I guess it might have been a bit naive for me to hope for a happy reconciliation, but you brought him back safe. That's what's important. Here, you have my sincerest thanks. But now, we've got a whole new thread to pull on. What are the chances I'd be able to convince you to help us find our kidnapper? Vabbè, ti aiuterò a trovarlo. Thank the heavens. So, we just need to figure out where we're sending you. Now, Mr. Killman didn't seem to have a lot of information, but I caught at least one or two bits I think could help us find our kidnapper. Allora, parlava di un odore, qualcosa riguardante un kit di pronto soccorso. He did, didn't he? Industrial antiseptic would be my guess. I know that smell. There was a building we were evaluating as a possible site for the retreat not far from here. An old research outpost. Seems like a decent match for the description of our kidnapper's hideaway. Here, the facility's coordinates. Head out there and see what you can find. Va bene. Fan, andiamo. Non è ancora finita qui. Dobbiamo trovare il rapitore. Queste lunghe camminate a piedi, ragazzi, sono però una rottura di coglioni. L'ho sempre detto, lo continuerò a dire. Perché, ok, erano presenti anche in Skyrim e in Fallout. Il punto è che in Skyrim e in Fallout era bello farsi quelle camminate, perché incontravi sempre, in ogni 100 metri c'era un luogo da visitare, c'era qualcosa da scoprire, c'era un avamposto, una struttura in rovina, dei ruderi, una grotta, una miniera, una capanna, qualsiasi cosa. Qua, ragazzi, è solo campagna, anzi a volte non c'è niente. I punti di interesse ce ne sono, sì, ci sono dei punti di interesse, ma sono talmente distanti che per arrivarci ci metti un quarto d'ora. E chi ne ha voglia di farsi tutta quella strada per esplorare un avamposto, magari zeppo di nemici di un livello altissimo, e non trovi neanche nulla di interessante. Adesso, per farmi tutta questa strada, cioè, rompe il cazzo. A me rompe il cazzo, sinceramente. Almeno mettimi un veicolo, un 4 ruote, un 2 ruote, un triciclo, qualcosa. No, niente. Forse siamo quasi arrivati, Se riusciamo a scalare questo pendio.
Olè. Ah, sei arrivato. Ne vale la pena? Non lo so. Oh, chi c'è? Minchia. I thought I heard a noise. Very strange. Però non è male questa pistola, è veloce. E fa anche parecchi danni. They must have seen your reflection somewhere and ran to it. Però dobbiamo curarci, ragazzi. Sì, 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 sì. Non ho medikit, quindi... Aumenta la capacità di carico. Oh. Mi fa piacere, questo mi fa piacere. Munitions finite. Ah, un medikit. Cerca indizi negli alloggi del rapitore. Ok, chi è? Ah, sei tu. Restituisce la tavola al ritiro. Ok. Quest'arma.
Vabbè, dai, proviamo a farlo questo. Sinceramente, se faccio così... Ok. Pensavo di non farcela. Ne è valsa la pena? Che palle, eh. Crediti, medikit, dai, ok, va bene. Where are we going? What are we doing? What's next for me and... E quindi adesso dobbiamo... dobbiamo tornare indietro. Mazza, oh. Ok, ci siamo. You seem to have weathered that trek well enough. Were you able to find anything at the facility? Nessuna traccia del rapitore, ma ho trovato questa. Not a lot to go on. Monica, anything you can do with this? I can take a look. Oh, it's encoded. Made to look scrambled. And done badly. Looks like... there. Seems there were 2 of them. Oh my god. It's all here. The accidents, the kidnapping, Greg's attack. These 2, they did it all. Any mention of who they are? They're not with the construction crew, are they? No names, but there are a pair of ID numbers. They're with the Trackers Alliance. The Alliance sent 2 bounty hunters? Here? What? Our bounties are all paid. I'm not seeing an Alliance contract or documentation. I think this is off the books. So, a couple of trackers have decided to haunt us on their own free time. Why? Doesn't say. Beh, che importa? Abbiamo i nostri rapitori, ora dobbiamo assicurarci che non ce li provino. True, but knowing their motivations may make the process simpler. Vabbè, ma li facciamo fuori, motivation cicci. is money, Sloan. We pay them and they'll leave us alone. Li paghiamo, And io make non ourselves a sgancio target for every other hunter un in the penny. universe. We need to take a stand. Says the one guy physically incapable of taking one. We're not doing anything until we actually find them. Any mention in there of where our trackers might be now? Sounds like they're on a supply run, outside the system. Then we got a little time. Given their background, and ours, I expect you're the only person here they might actually listen to. Would you be willing to act as an emissary on our behalf?
Siamo arrivati fin qui. Non c'è da temere, non vi importuneranno più, mai più. I'm sure we can find a way to solve this issue. Tranquilla, non preoccuparti, ci penso io. Let's just pay them and be done with it. I mean, we clearly need more manpower anyway. I'll hire them on as contractors. To hell with that. Ma infatti, ma sei scemo. Let's have our friend here. Get the drop on him and send him to the great beyond. The last thing we need is the galaxy thinking that's how we solve our problems around here, Mr. D'Angelo. I would request you try to avoid any violence. But if you're looking for suggestions on how to proceed, well, it seems we've got opinions to spare. Ma non chiedo a nessuno, andiamo, li secchiamo. Se riusciamo a parlarci magari un po', se riusciamo a convincerli, ok. Ci provo anche. Iniziamo male però, Mi piazzano le mine. Questi mi sa che hanno poca voglia di discutere. Arrivano? Mi tocca anche aspettarli. What the? Who's that? And just who the holy hell are you? Sono qui per conto del ritiro di ELEOS. Voglio parlare. See? I told you Kilman was gonna lead them to us. Should have slit his throat when we had the chance. Quiet. Listen, unless you're here to tell us those convicts have decided to close up shop, then we've got nothing to discuss. Per favore, possiamo risolvere la cosa senza danni per nessuno. That's so. Stai ferendo persone che vogliono aiutare a migliorare la vita del prossimo. Ti fa sentire bene? No, non ha funzionato. Se non cedi subito te ne pentirai, è una promessa. Adesso sappiamo chi sei, se non smetti di disturbare il ritiro possiamo denunciarti. Last thing we need is trouble with the Alliance. Well, more trouble. L'agente di ritiro sa come affrontare le avversità, fidati di me. Catroia. Wait. Vabbè. Okay. You and your friends aren't getting our message. I think ci abbiamo provato. a corpse will make it clearer. Come on! Yeah. Oh, io ci ho provato, ragazzi. Ce la stavamo anche facendo, ma purtroppo.
È andata come è andata. Andiamo via. There you are. You were gone for quite a while, love. Are you all right? Were you able to find our trackers? Ti basti sapere che la situazione sta risolta. Not sure I like the implication, but I suppose I have to Per respect forza. it. Accontentati. From the bottom of my heart, thank you. This place, all of us, we are in your debt. There is just one last piece of business, though. Nevin asked to speak to you, in private. He's waiting for you up in the office. Non è ancora finita. Ah, there you are. So, first things first, I need to say, well, thank you. Felice di potermi rendere utile. And we are exceedingly grateful for it. It's just the situation you set right with the trackers. It's one we don't want to find ourselves in again. Luckily, we have someone, our founding donor in fact, who has offered to reach out to the Alliance, ensure their good behavior going forward. Before she does, however, she's asked for the details of what exactly occurred. I've already shared my own insights, but, well, she wants to talk to you too. Is that something you might be amenable to? Beh, se questo è quello che ti serve, le parlerò. Ah, she'll be pleased to hear it. Head to Aquila City in the Cheyenne system. Check in with Justin Sneed, her security chief. And I would ask you to try and be polite. Ok, ad Aquila City, conosco anche la City, sì sì. Noi siamo i ranger di Aquila City. Tower's closed. Come back some other time. Senti, mi hanno chiesto di incontrarti, sono Sirio. Ho dato una mano al ritiro di ELEOS. You're them, huh? I've got Con loro two non proprio, li rules sto for this aiutando. Rule number 1. You're not to share anything you discuss up there. This is a private matter, and we're going to keep it that way. Rule 2. You decide to get playful with that weapon, we're going to have serious problems. Oh, non mi conosci? Guarda che qui sono famoso qui, Va bene. Good. Miss Lance is waiting upstairs. You can go on up. Se ti sposti, magari. And that must make you our guest. Please, take a seat. You don't have anything to fear from me. Now, you may already know who I am. Raisha Lance, CEO, Laredo Firearms. And you, I know all about. I can't thank you enough for everything you've done for the retreat. Truly, it's a project that's near and dear to my heart. Molto bene. Now, I presume Nevin already got you up to speed. I need details before I talk to the heads of the Trackers Alliance. Make sure their members understand the retreat's off limits. So if you don't mind, I'd like to just jump right into it. Lily here will be taking notes as we go. Now, Nevin said all the various incidents afflicting the retreat, they all stemmed from this pair of rogue bounty hunters. Do I have that right? Abbiamo delle prove in merito, sì. Good.
Lily, make sure we get a copy of all that, will you? Yes, Miss Lance. But Nevin did say you managed to get those two to leave the retreat alone. You mind my asking how you accomplished that? Ho provato a negoziare, ma mi hanno attaccato e ho dovuto difendermi. I'm sure that couldn't have been easy. I appreciate you putting yourself in danger like that. I'm interested in the details, though. How exactly did it all play out? Sono morti. Erano scarsi, conviene a dire all'alleanza di addestrare meglio i loro operativi. I'll see if I can fit that into the report. So, only other thing I wanted to ask, and I'm just looking for an opinion here, is there anything in your eyes that could have been done to prevent this happening? Il rifugio è tutto fuorché protetto, serve maggiore After sicurezza. everything I've heard from you and Nevin, I'm inclined to agree. It'll take time to get the right people in place for this kind of work, but I'll make sure it's addressed. Ok. But that should give me enough to present to the Alliance. Thank you for making the time. Now, what you did, well, it deserves something more than just a couple of firm thank yous. Here, I want you to have these. They're a rare make, but I think you've earned it. Now, was there anything else you wanted to talk about before we went our separate ways? Ok. Credo che stiate gestendo molto bene il rifugio. That's kind of you, but without your help, it might have stayed just a goal. You have my sincere thanks. Now, if you'll excuse me, as you've seen, there's plenty to be Arrivederci e done. grazie. E questa è fatta, ragazzi. Parla con James Newell. Dove sta? Incontra lo staff di ritiro di... Ah. Beh dai, ci andiamo subito. E siamo di nuovo qua. Salve, sono tornato. Lo spero. Man, I ache in places I didn't know I had. You don't know how much I miss the sound of power tools. Just happening through our neck of the woods, stranger? Nevin told me about your summons. Our, donor wasn't too hard on you, I hope. Ma no, tranquilla. È una persona sorprendentemente cordiale, considerato il settore in cui opera. She can be a hammer when the situation requires. But this project holds a pretty special place in her heart. So I'm sure she was feeling grateful. Well, thanks to your little chat, our donor's doing everything she can to upend the various roadblocks in our way. We're in the process of vetting more security, looking at some additional and more agreeable contractors. Whatever gets this place closer to becoming a reality. Opening's still a ways off, but we'd be going nowhere if you hadn't wandered in. È tutto merito mio, in effetti. Ma sono felice di aver potuto dare una mano. That makes two of us. Thank you again, love. For you, our doors will always be open. A posto? Era giusto per ringraziarmi e fare due chiacchiere? Ok. Vediamo. Beh sì, abbiamo completato questa missione. Bene, si è fatta piuttosto lunghetta, se devo essere sincero. Quindi o ci salutiamo qui, ragazzi, oppure... io sono anche tentato di andare in questi luoghi piuttosto lontani dove il livello di difficoltà è molto alto. Anche perché per raggiungere quel livello, ragazzi, ad esempio, questa richiesta d'aiuto, vi faccio vedere dove si trova.
qua. Livello 65. Allora, per arrivare fin qua dobbiamo prima spostarci qui. Però è fuori dalla nostra portata. Allora ragazzi, non sono riuscito a raggiungere il luogo che mi interessava, ma abbiamo raggiunto Masada 3. Non ho voluto io lo scontro, ma nemmeno lascerò controllare i manufatti a voi due. Vabbè. Cavolo, oh, ma non ho il controllo della nave, ragazzi. Sta andando da sola. Che è successo? Però sono stronzi, sono bastardi, scappano. Guardate, guardate. Fuggite, vero? Avete paura? Ecco qua. Tanti saluti, belli. Atterra presso il tempio sepolto. E atterriamo, dai, siamo qui, ragazzi. Atterriamo. Ok, bene, quindi niente. Andiamo avanti qua, ragazzi. Ma lo faremo al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sparare la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!